ఈరోజు మనం మిల్లిమేకల కూర చేసుకుందాం. దానికి కావాల్సినవి చూడండి. ముందుగా నీళ్ళు ఇలా మరగబెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇందులో మిల్లిమేకర్లు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు పక్క తీసుకుందాం. కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం. టమాటాలు 4 తీసుకున్నాను. చిన్న అల్లం ముక్క, ఒక వెల్లుల్లిపాయ ఇలా రెబ్బలు తీసి ఒలిసి పెట్టుకున్నా, ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ, ఒక 6-7 ఎండుమిర్చి, కొంచెం జీలకర్ర. ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు అందులో వేసుకోవడానికి చూడండి ఒకసారి గరం మసాలా, కారం, ఉప్పు, పసుపు, ఒక ఉల్లిపాయ, మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక ఆలు, ఒక క్యాప్సికమ్, 2 పచ్చిమిర్చి. మిల్లిమేకర్లు ఇలాగా వాటర్ని గట్టిగా ఇలా పిండి పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం తాలింపు పెట్టుకున్నాం. కళాయిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాం. ఆయిల్ మరిగింది. ఇప్పుడు ఇందులో మిల్లిమేకర్లు వేసుకున్నాం. లైట్గా ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలా 5 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుందాం. పక్క తీసుకుందాం. తీస్తాం కదా, ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్రై చేసుకుందాం. లైట్గా ఫ్రై అయ్యాయి కదా, ఇందులో ఆలు, క్యాప్సికమ్,
కారం చూసి వేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇందులో క్యాప్సికమ్ వేసాం, అందులోని దాన్ని మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా, అందులో ఎండు మిక్స్ వేసుకున్నాం కదా, అందుకే నేను లైట్గా వేసుకున్నాను కారం. మీరు చూసి వేసుకోండి. ఒక్క నిమిషంలో ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో మనం మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్నాం కదా, అదే ఒక 5 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుందాం. పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా ఫ్రై అయింది కదా, ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మిల్లిమేకర్ వేసుకో. ఒక్క నిమిషం ఇలా మగ్గబెట్టుకుందాం. ఇందులో 2 ఇలాచీ ఇలాగా దంచి పెట్టుకోవాలి. ఇలా కచ్చకచ్చ దంచేసి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి ఇలా చేయడం వల్ల. ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాం. దాన్ని మిక్సీలో ఇది మిక్సీ పట్టుకున్నాం, అందులోనే కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇందులో గరం మసాలా వేసుకున్నాం. ఇది ఒక 10 నిమిషాలు ఉడికించుకుందాం. రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకో. స్టవ్ పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు గిన్నెలో తీస్తాం. రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. మొదటిసారి మా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.